Hello everyone, welcome to Odia OBS channel. आज हमें part 2 start करिबा. Okay, let's start. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the school is not by sea, said the river. Then I could take you along. You know, but I suppose I could not really. You had get your feet wet, and that would have never do. I am afraid there only one thing you can do. ତ ଏଇଠି ଜାନବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ଲିଟିଲ ରାମୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ରିଭର ଏଇ ଟାଇମରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ ଯଦି ସ୍କୁଲଟା ସି ସାଇଡରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସି ଆଡକୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ I suppose I could not really. You had get your feet wet. ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଆଇ ସପୋଜ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ହେଇପାରିବନି, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତମେ ଯଦି ଯିବ ତୁମ ପାଦ ଓଦା ହେଇଯାଇପାରେ। and that would never do. ଓ ସେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। I am afraid there only one thing you can do. ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବ। Then can I do something? asked Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me, little girl can do as much as little boy. They swim as fast as little boy. You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what is going on, and maybe the teacher will let you stay. Then ଏଠି ଜାହ୍ନବୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବି ସତରେ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବି। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ? ୱେଲ୍ ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ତ ରିଭର ସାଇଡ୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ସ ଟୁ ମି ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବୟ। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଯାହା ସବୁ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କରିପାରିବ। ଦେ ସ୍ୱିମ୍ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବୟ। ଗୋଟେ ଲିଟିଲ୍ ବୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଯେତେ ସ୍ପିଡଲି ତମେ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ସେ ସୁଇମିଂ କରିପାରିବ, ପହଁରି ପାରିବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ପିଡରେ ପହଁରି ପାରିବ। ୟୁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଆଲଙ୍ଗ ୱାନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଚାଲିଯାଅ and sit there in the school. ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ and listen to what is going on. ଆଉ ଶୁଣ ସେଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। and maybe the teacher will let you stay. ହେଇପାରେ ଯେ ଟିଚର ତମକୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ଦେବେ। I could not, gasped Janvi. I could not. They scare me. They chase me out. ତ ଜାନବୀ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ନା 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 I could not. ମୁଁ ପାରିବିନି। I could not. ମୁଁ ପାରିବିନି। They scare me. ସେମାନେ ମୋତେ ଡରେଇବେ। ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ। They had chase me out. ସେମାନେ ମୋତେ ସେଠୁ ତଡ଼ିଦେବେ। The river laughed. You scared? You scared? The river said, when you are not afraid to the green lizard or of the snake in the bamboo clump. Janvi started. Or the big train rattling past that bridge. Train are noisy. I prefer ship, said the river. ତ ଏଠି ରିଭରଟି ହସିକି କହୁଛି ୟୁ ତୁମେ ଡରିବ। ତ ରିଭର ସେଡ୍। ଦେନ୍ ରିଭର ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି when you are not afraid of the green lizard. ତମେ ଯେତେ ଆସି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଜାର୍ଡକୁ ଡରୁନ। or the snake in the bamboo clump. clump ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇଡରେ a small group of the tree growing together. ଯେତେ ଆସିକି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଢିଥାନ୍ତି। ତ ବୁଦା କ୍ଲମ୍ପ ମାନେ ନର୍ମାଲ କହିପାରିବେ ବୁଦା, ଗଛ ବୁଦା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ବୁଦାଠି ତମ ସ୍ନେକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାମ୍ବୋର କ୍ଲମ୍ପଟି ଯୋଉ ବ୍ୟାମ୍ବୋର ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ବୁଦା ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ଡରୁନ। ତ ଜାନବୀ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ସେଇଠି ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ବ୍ୟାମ୍ବୋଠି କ'ଣ କିଛି ଯୋଉ ବ୍ୟାମ୍ବୋ କ୍ଲମ୍ପଠି ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ or the big train rattling past the bridge. ତ ରାଟଲିଂ ମାନେ ଦେଖ କହୁଛି ନଏଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ସେକିଂ ଥିଙ୍ଗ। ଯେତେ ସିକି କିଛି ଜିନିଷ ତମ ସେକ୍ ହେଇଥାଏ ମାନେ ହଲିଥାଏ, ସେତେ ସିକି ଗୋଟେ ଖଡ଼ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଇଥାଏ। ତ କହୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଜ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ ତ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ପୁଣି ରିଭର କହୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଆର୍ ନଏଜ୍ ଆଇ ପ୍ରିଫର ସିପ୍। ତ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ନଏଜ୍ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଆଇ ପ୍ରିଫର ସିପ୍, ମୋତେ ସିପ୍ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଓକେ। Then Janvi never knew the snake live in the bamboo clump. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜାନବୀ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟାମ୍ବୋ କ୍ଲମ୍ପଠି କ'ଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ ରହୁଛି ବୋଲି। ତ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ସିପ୍ ସି ଆସ୍କ। ତ ସେ ଯେହେତୁ ସିପ୍କୁ ଦେଖିନି ସେ ରିଭରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିପ୍ କ'ଣ। ଓକେ।
Big boat, said the river, so big that they can take hundred of people, and they sail along the sea with the light that shine all night. ତ ରିଭର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଟ୍ ଅଟେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଅଟେ, ସୋ ବିଗ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସେଥିରେ ତମର କ'ଣ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ଅଫ ପିପୁଲକୁ ସେ ନେଇପାରିବ, ମାନେ ଶହେ ଶହେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ବସେଇକି ନେଇପାରିବ। And they sail along the sea with light that shine all the night. ତମେ ଜାଣିଥିବ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟାରରୁ କିରଣ ବାହାରିଥାଏ। ଷ୍ଟାର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚମକିଥାନ୍ତି, ତା ଆଲୋକରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋଟ୍ ହେଇଥାଏ ନା, ସେଲ୍ ଆଲଙ୍ଗ ଦ ସି ର କୂଳରେ ସେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇଥାଏ, କୋଉଥିରେ, ରାତିର ଆଲୋକରେ। ଦେନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାନମି ହେଲ୍ଡ ହର ବ୍ରେଥ୍, ୱିଲ୍ ଦେ କମ୍ ହିୟର, ସି ଆସ୍କ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ଦେ କମ୍ ହିୟର, ସେମାନେ ଆସିବେ କି? I am afraid not, said the river. Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. ତ ରିଭର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ନଟ୍, ମୁଁ ଭାବୁନି ସେ ଆସିବେ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସିପ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, ଟୁ ଲାର୍ଜ ହେଇଥାଏ। ସେ ଦେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦୁ କ୍ୟାଟାମାରାନ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏନଫ୍, ତ କ୍ୟାଟାମାରାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିପ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାଟାମାରାନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏନଫ୍ ଅଟେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଚନ୍ଦୁ ମତେ ଚନ୍ଦୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ୟୁ ସି ଏ ସିପ୍, ତ ହେଇପାରେ ତମେ ଚନ୍ଦୁକୁ କହିବ, ସିଏ ତମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ନେଇଯିବ। ଦେ ନେଭର ଲେଟ୍ ମି ୱେଲ୍ ଜାନବି, ତ ଜାନବି ୱେଲ୍ କହୁଛି, ୱେଲ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ଲାଉଡ୍ ଭଏସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ତମର ଦେଶୀ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଆଗରେ, ତମେ ଜୋର ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ମାଗିଥିବ ମୋ ଟଫି ଦରକାର, ଚକୋଲେଟ୍ ଦରକାର, ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତ ଏମିତି ଜାନବି ମଧ୍ୟ ଜୋର ସେ ଭଏସ୍ କରିକି କହୁଛି ଦେ ନେଭର ଲେଟ୍ ମି, ସେମାନେ କେବେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। Then try going to school fast, said the river. Remember, it's up to you. ତ ରିଭର ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଗ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ। ରିମେମ୍ବର, ମନେ ରଖ, ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ, ଏଇଟା ତୁମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ। ଦେନ୍ Janmi gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜାନମୀ ତା ପରଦିନ ତାର ସବୁ ସାହସକୁ ଗ୍ୟାଦର କରିଦେଇଛି, ଏକଜୁଟ କରିକି ତା ପରଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଜାନମୀ କ'ଣ ନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାନେ ଆମେ ଶହ ଶହ ଯେତେ ସିଏ ହେଇଥିବା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଆସିକି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡ୍ ବାଇ ଦ ଡୋର୍ ଲିସନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଟିଚର ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ଲେସନ୍, ଆଉ ସେ ଡୋର୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେ ସେ ଟିଚର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କିଛି ଲେସନ୍ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସ କଲ୍ଡ ଅଶୋକା ହୁ ବିକମ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଟିଚର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ଉଥିଲେ, କାହା ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ପ୍ରିନ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକା, ଯିଏକି ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଜଣେ ମହାନ କିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ। ତ ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଫଲେନ୍ asleep on her shoulder, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଭାଇ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସୋଲଜରରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେନ୍ ୱେଟ୍ ମିନିଟ୍, ତମେ ଦେଖେଇବି, ସେ ଏଠି ଅପୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଗେନ୍। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସି କ୍ରିପ୍ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ନିୟର ଟିଲ୍ ସି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ରୋ, squatting with the other on the earthen floor. The little Apu made no noise and she listened. ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ନିୟର ମିନ୍, ସେ କହୁଛି ଧୀରେ 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 ଆସିକି ଯୋଉ ଆମ ରୋ ଥାଏ ନା, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥାଏ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯୋଉଠିକି ତାପରେ ସେ ଆର୍ଥେନ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ନଏଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଲିସିନ୍, ତାପରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଟିଚର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ where did you spring from, little girl asked the teacher, and what is your name, you are new in my class. ତ ଟିଚର ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଜାନଭିକୁ ଦେଖିକି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି where do you spring from, ତୁମେ କୋଉଠାରୁ ଆସିଗଲ ଲିଟିଲ୍ ଗର୍ଲ,
छोट झियो एंड व्हाट इज योर नेम तुम ना कौन यू आर न्यू इन माय क्लास तुम्हें मो क्लास रे न्यू आट सी गोपी सिस्टर गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास said one of the boy it's Janvi said another so you are Gopi little sister nice lad Gopi देन एटी टीचर किसी छुआ माने से माने कहू स्टार्ट कले जे सी इज गोपी सिस्टर तो गोपी जे कि जानवींकर जे बड़ भाई तांको ना होची गोपी तो किसी छुआ माने कहसंती जे से ए जो जानवी से कौन हंती गोपीर सिस्टर अटंती जे गोपी से नेक्स्ट क्लास रे अछि पढुसंती तो इट्स जानवी सेड अनदर आउडे पिला मध्ये से कहूची ये होचंती जानवी अटंती तो सेई टाइम रे टीचर कहते सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर तुम्हें ताहले गोपीर सान भौणी अट नाइस लैड गोपी तो गोपी बहुत ही भल छुआटे हंती लैड माने एठी जे गोटे यंग बॉय को कहुए यंग बॉय को कह जाउछ ओके देन इफ यू रियली want to come to my school Janvi the teacher had said you will talk to your father about it don't you worry we shall find a way तो ଏଇଠି ଟିଚର ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ରିଏଲି ଚାହୁଁଛ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଫାଦରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ଦେନ୍ Janvi saw the teacher walking up the step to their gate the next evening when she was listening the lamp lightning the lamp ओके तो ता पर दिन इवनिंग रे कौन है ना तांको टीचर आंको घर को आसीसंती केतेबेले जेते से कि ये कोन करसंती उठी लाइट लैंप रे लाइट लगौसंती माने जो देखितबो लंठन जो कुहा जे लंठन रे सेथरे से लाइट लगौसंती तो सी could sorry she could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried and teacher was nodding and saying something she could not make out तो ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଫାଦର କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିକ୍ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଲକୁ ସ୍କାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ତ ସେ କୋଉ ଟାଇମରେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହି ୱାଜ ଓରିଡ୍ ଯେତେ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଓକେ ଆଉ କଣ ହଉ ତାଙ୍କ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ନୋଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ନୋଡିଂ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ ସେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ କଥା ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାହ୍ନବୀ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ସେମାନେ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମଦର ସେଡ୍ Little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher come to talk to your father. Then ତାଙ୍କ ମା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଲିଟିଲ ଜାନବୀ ଆଇ ସାଲ୍ ମିସ୍ ୟୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରିବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଗର୍ଲସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଶିଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୟସରେ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ नो ନାଇଁ ବଟ୍ ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖୁସି ଅଛି ଟିଚର ଆସିକି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ And Janvi said, Mother, when I grow up, I shall be a teacher and I shall go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I shall teach them all that I am going to learn. Then Janvi ଏଠି କହିଛନ୍ତି ମଦର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବି ନା ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର ହେବି ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଭିଲେଜର ସବୁ ଘରକୁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଆକ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ଗର୍ଲସ ଆଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଟୁ କମ୍ ଟୁ ମାଇ ସ୍କୁଲ ସେ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ଟିଚ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲର୍ନ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଆଜିଠୁ ଶିଖିବି ମୁଁ ଟିଚର ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବି and she went down the path between the field the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. I was scared, but I did it. ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତା ପରଦିନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ରିଭରକୁ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ୱେଟ୍ ଏ ମିନିଟ୍
ତ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ରିଭରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେ ଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସକାଳୁ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ସି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ରିଭର, ତ ରିଭରକୁ କହିଲେ ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ କରି ଦେଖେଇଲି। ଆଇ ୱାଜ୍ ସ୍କେୟାର୍ଡ, ମୁଁ ଡରୁଥିଲି, ଭୟ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଆଣ୍ଡ ଦେ ସାର୍ ଲିସନ୍ ଦେ ଆର୍ ଲେଟିଂ ମି ଗୋ, ସେମାନେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ତ ଦେ ଆର୍ ଏଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ। ତ ଆଇ am going to learn to write my name and do some and find out why our little fishes in the rice field turn into frog। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି I am going to learn, ମୁଁ ଶିଖିବି to write, ମୋ ନାଁ ଲେଖିବାରେ ନାଁ କିପରି ଲେଖା ହବ, do some ହିସାବ କିତାବ କିପରି କରାହବ, and find out why our little fishes in the rice field turn into frog। ଆଉ ଆମ ରାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିସେସ୍ ଗୁଡାକ କଣ ପାଇଁ ସେ ଫ୍ରଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସି ହିୟର ଦ ରିଭର ସ୍ଲିପି ଚକଲ, come again little girl and I shall tell you all about the sheep that sail the sea। ଦେନ୍ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ରିଭର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ମୁର୍ଗିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରିଭର ସେ କହିଲେ କମ୍ ଏଗେନ୍, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ଲିଟିଲ୍ ଗର୍ଲ ଆଇ ଟାଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି କହିବି, ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଶିପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ ଦ ସି। ତ ଯୋଉ ସିରେ ଯେତେ ସବୁ ସିପ୍ ତମର ଭାସୁଛି, ତା କୂଳରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସବୁ ସିପ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆମର ସରିଲା। ଏଇଟା ତମର ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କମଲ ନେର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।